హలో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ అనీష్. వెల్కమ్ టు లైఫ్ టెక్ తెలుగు. ఈరోజు వీడియోలో అట్లాగే OnePlus 9, OnePlus 9R, 9 Pro వీటిలన్నిటికీ కూడా దాంతోపాటు మనకి నార్డ్కి కూడా వర్క్ అవుతుందన్నమాట. అయితే స్క్రోల్ డౌన్ చేసేయండి. స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ OnePlus డైలర్ ఉంది కదా, డౌన్లోడ్ OnePlus డైలర్ మీద ట్యాప్. అయితే ఇక్కడ మీ మెయిల్ అడ్రస్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చి ఓకే మీద ట్యాప్ చేయండి. ట్యాప్ చేస్తే ఇక ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాలర్ సెలెక్ట్ చేసుకోమని చూపిస్తుంది కదా, జస్ట్ దీని మీద ట్యాప్ చేయండి. జస్ట్ ఇన్స్టాల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. సో ఇది కూడా మనకి ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. జస్ట్ ఓపెన్ చేశాక ఇంటర్ఫేస్ మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ డిఫాల్ట్ ఫోన్ యాప్ ఉంది కదా, డిఫాల్ట్ ఫోన్ యాప్ మీద ట్యాప్ చేయండి. ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఇది కరెంట్ డిఫాల్ట్ అయితే మనకి గూగుల్ డైలర్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం OnePlus ఫోన్ ఉంది కదా, దీని మీద ట్యాప్ చేసి సెట్ యాజ్ డిఫాల్ట్ ఉంది కదా, దీని మీద ట్యాప్ చేయండి. అంతే, సింపుల్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు హోమ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఇది గూగుల్ డైలర్ కదా, గూగుల్ డైలర్ అయితే రిమూవ్ చేసేసేయండి. ఇక్కడ OnePlus డైలర్ ఉంది కదా, OnePlus డైలర్ని తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ సెర్చ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు టోటల్గా మనం